Vedic education da Hindu singna tamamadi ma up to 25 years of age ko magi brahmacharya laini brahmacharya loraba matungda ma ka dawa yani ma imam bagi punsida khungda ba yagani ko adubu sai buddhist kida laite ko sai तीर्थंकरा है ना स्पिरिचुअल मास्टर्स है जैनिज्म दा क्या लेगे 24 तीर्थंकरा मी कुनमनी अदुदा अखोई गा सागी मागी तीर्थंकरा है से मा जो सागी कोई गौतम बुद्ध गाइन लेदना अममम लेदराने अदमाइना मागी जैनिज्म दसु मागी दा स्पिरिचुअल लीडर्स इनलाइटनमेंट फंगबा मसेक मंगान फंगबा मी से कुनगा मरी लई कुनगा मरी से के दवी अमना अमदगी हाना प्रिसिट तवी को अदो ख्वाइदगी इहान हनबा मयामदगी इहान हनबा मसाइगी को तीर्थंकरा से कनानो ऋषभनाथ फर्स्ट निको और देखिए महावीर सिने क्या सुबनो कुनगा मरी सुबा कोने जैन महावीर न मयाम ना हिनरिबा को जैन महावीर न हाइनरि तो सिगी जैन 24 सुबा तीर्थंकरा सिनी को अदुगा ngसाइगी जैन सिंह हमने तोंगान बना मोइगिदी बुद्धिज्म का माना देखो मोइगिदी के दवी अखोगी जीव मचा को अमता पो हापसे पाप मिचेन मनीना म खल्लेबो को अदुना ngसाइगी जैन महावीर होगी मागी फिलोसॉफी से तोंगाली ngसाइगी बुद्ध होइना फॉलो तबुजिगे मोइना तबुजिगे हम तोंगाने खेनै को अदुना इवन फार्मिंग फावदा मोइजे यादबनी जैनिज्म दा कईगी मोइना फार्म तब मतमदा लौ सिंगुब तब मतमदा केदोबा होइगी जीव मचा सोई गाइना को Jain teaching focus on ethical living, spiritual growth, and welfare of all beings. Ko, अखोई welfare of all beings. जीव पाम खुदिमकी दमकता मोय फनबा हाइबसे लोइना मखल्ली को जैनिज्म ना अदुगा जैनिज्म की मागी को सेंट्रल ओइबा फिलोसॉफी दी कइनो नॉन वायलेंस मोदे वायलेंस तो विदबा अदगी truthfulness non-attachment को guiding followers towards a path of moral and spiritual purity अदुना जैनिज्म से इम्पोर्टेंट ओइ कईगे ngसाइगी मोइदी अचुम मंगांगदबनी वायलेंस तौरोइदबनी को अदुगा पोचै अमदा पोसक अमदा अटैचमेंट लैरोइदबनी हाइबना चिंगबसिनेबको अदुना Jainism is very important को so कहीं नो Basadis are Jain temples Jain की टेम्पल नहीं और मोनास्ट्री को उसाई बुद्धिस्ट की दिखाई ले रहे मांग दी viharas that is the dwelling place of the monk and chaityas and like मुझे chaitya से कहीं नो मागी prayer hall chaitya में आधा क्या ले रहे कहीं ले रहे स्तूप that is the mount को ले दुआना Basadis are Jain temples or monasteries where devotees and monks perform worship and rituals को
Jain ki temple thi khone kai kawe basadi se ne kawi ko ngasai gi buddha gi na buddhism na moine khoramba jaga sine kai ore lai khoramba stup ko khoi ngasai gi mount achobado. So basadi is a Jain temple or monastery where devotees and monks perform worship and rituals ko moi important ever jaga di kaino Saptavangi or Saptapuri are the highly sacred place for Jainas such as Ayodhya, Ujjain, Mathura, Dwarka, Kasi, Kanchipuram ko magi sacred over jaga duni ko koi si jaga si di koi gi di yamna important over jaga ni kain khanja bu ko. So the five great bow ko magi five great bow je kaino ning ningjang do je lila da khoi gi police tholok ko je kaine hai ni koina asaba haidro asaba mingni gaina madi. So adagin insang ga kai kai no natraga no yam ningjang bada yam line ba Jainism gi je kamai season ba su yai ba season ba su yai ko e hum kai no brahmacharya asteya ahimsa अपरिग्रह सत्य और सुंदरता को कहीं अहिंसा है बदी नॉन वायलेंस not to injure any living beings को गांधी ने सिजनदेव प्रिंसिपल से the policy of non violence si कोई ने कई कवी it is also called as ahimsa जानता रहा अहिंसा को सत्य अचुम ngang si गांधी की हम important और महात्मा गांधी सिजन है अचुम ngang चिंती दबा को अदगिदी सिना अमुक मुसागी जर्नलिज्म के माने को महात्मा गांधी के माने कोर सेंट्रल आइडिया अनि दि को 5 गेट बो ओ पांच महा वर्ता है जे को अस्तेया दि नॉट स्टिल हुरान दबा टू लीड अ सेलिब्रेट लाइफ को ब्रह्मचर्य हारेगदी अखोइगी मटेरियल की ओइबा वेल बीइंग मैम सिदगी लापथोकपा को अदि अफबा अखोइगी सेलिब्रेसी ओइने को अदुम हिंगवा लाइफ अदुनी ब्रह्मचर्य है अदुगा अपरिग्रह हाबनि नन अटैचमेंट पोसक अमबु आइगिने हाइना क्लेम तौरगा दुम थम्मदो अखोइ कैगुम पोरम अटैचमेंट लैदने को आइगी बु ओइरो हिना मचाबो ओइरो आई योकपा को अदिगे आइगी पोरम आई फोन अतांग ममु लै ओइरो नत्रगा आइगी अदुम लैबा मतमदा अखोइ अटैचमेंट लैत्राने पोतो लुपगा अदुम मसिंग चिंगबदो लैतबा मी अमदजु अटैचमेंट लैतबा सिगुम्बा मैम सिंगजने मागी 5 ग्रेड बोर्ड याउरिजे जर्नलिज्म की Masagi Jainagi walk Karamba Samaya Sutra and Praknapara Sutra da script se kado ba try pan hin le ko adun magi Masagi mamang da su kay haire si Samaya Sutra da 64 type of scripts lay hai Jainism gi ko aduga Praknapara Sutra da kado ba dozens muk suba makhan gi script lay hai ko mo Jainism script am yam jani aduna masagi Chinese ke traveler Huyon Sang na kay hai angang sing su Jainism da kamain hawi haba matam da alphabet tamba hana hawi hai ko adudagi alphabet tamba loiraba matung da angang sing se kai tami haba no
ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯗꯤ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯁꯥꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯦꯅꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯜꯐꯥꯕꯦꯠꯇꯨꯕꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯝꯕ ꯍꯧꯗꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯗꯣꯏꯅꯣꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯜꯐꯥꯕꯦꯠ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯕꯦꯗꯤꯛꯀꯤꯗꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ they all started by rote learning ꯀꯣ rote learning ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯎꯄꯥꯏꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯗꯒ ꯔꯥꯏꯝꯒ ꯇꯧꯍꯜꯂꯤꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯤꯍꯜꯂꯤꯁꯦ ꯅꯔꯖꯔꯤꯒ ꯀꯥꯔꯀꯥꯟ ꯃꯇꯝꯗ ꯔꯥꯏꯝꯒ ꯊꯤꯍꯜꯂꯤꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯏꯠꯁ ꯑꯣꯜ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯔꯣꯠ ꯂꯔꯅꯤꯡ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯝꯕꯤꯔꯤꯅꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯜꯐꯥꯕꯦꯠ ꯇꯝꯃꯦ ꯖꯦꯟ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯁꯨ ꯃꯊꯪꯗꯗꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯃꯔ ꯇꯝꯃꯦ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯟ ꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯁꯤꯟ ꯂꯣꯖꯤꯛ ꯑꯦꯟ ꯐꯤꯂꯣꯁꯣꯐꯤ ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯃꯉꯥꯁꯦ ꯇꯝꯍꯜꯂꯦꯕ ꯑꯜꯐꯥꯕꯦꯠ ꯇꯝꯕꯤꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯖꯦꯅꯤꯖꯝꯗꯁꯨ ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯎꯕ꯭ꯔꯣ ꯑꯉꯥꯡꯈꯩ ꯎꯕ꯭ꯔꯣ ꯎꯗꯕ꯭ꯔꯣ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯎꯏꯀꯣ ꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯣ ꯇꯤꯆꯤꯡ ꯑꯦꯞꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠꯇꯒꯤꯁꯨ ꯍꯪꯉꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯀꯣ ꯑꯦꯅꯤꯋꯦꯌꯔ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯦ ꯕꯣꯠ ꯍꯥꯌꯔ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯜꯂꯤ ꯇꯤꯆꯤꯡ ꯑꯦꯞꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠꯇꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯜꯂꯤ ꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕꯀꯣ sida learning and imparting knowledge encompasses various methods. It's serving a specific purpose in educational process ko wachina si kaino koi ngasai disu haibado question gaina leibdo ko reading text or scripture is essential in Gen education focusing on the angamas and other Jain Modi scriptures angamas kawi ko koi ngasai gi Buddhist ka manade this angamas ko and other religious writings ko scriptures in la koi gi dharma gi oiba paabduni ko prachana hadi kaino akhoi prasan gaina haidra akhoi gi prasana gaina hindi da akhoi iba matam da thaina haibani that is question hangbaduneba question neba ko koi question hangbaduni koi critical analysis tawbaduni question hangbaduni sina karigino sina karam tawbano adumana chingba hangbase koina kai kawi we call it as prachana ko masaigi teaching aptitude ta hangakpa yaba jaga ma leire masaigi akoina kai leige akoi three level of kaba akoi memory gi da akoi ngasai de kai leige akoi memory level understanding level reflective level na leibda paabro ne like paradi thengnaram gani da thengnadrabo ha karbo ema na teaching aptitude paaba hodribo hojik phawba memory level haibaga ama lay adagidi understanding level haiba ama lay adagidi reflective level haiba ama lay ko
Kaurabo. Say Harvard na habdo. Say memory level sila kadawni. Ako angang sinsina. Masina ako gi sa sida ikilang hayogi ko. Angang sinsina kadawni memory level sida angang sinsina kadawni. Rote learning ko. Maduna matam si tawdo siya. Rhyme thi bani khang di hanjan na ako nga thain angang ngi kanda ako mana ang wanda ako thai ko. Lupa je pa kaya matam lupa tarapi le gama na Hawaii kiri nung Hawaii adu gini muk adu hare ko ma hare tune ajina kaudana ba na chatune ba search ne ko nung Hawaii muk adu Hawaii urombi murok ko ma mairongbi ga hare chatle ba adu asade min nang kai chatli no hang ba kan ko dine ko rim sela ga khoi ma do ma na hai do kai hai bonom ko ko ma sau dine ba ngasai de chat khro hare ga hojibu ko la ise ga ne ko adu kai gino ding sai gi aigi memory level ne ba aina repetitive in hanjan hairaga aina khangna bhona budu ne ba ko yan tare ko understanding level hairaga ni understanding de gyan ta ba hore ba o sine sini ko magi sini have a pot understanding level je la e ba ko phajana khangba karino do ko aduga ngasai gi last kati nangna tamuri ba poto reflective tawba hora ani ba ko haibadi nangi ngasai understanding na taba nang madugi potugi matang nang sina ba khotwa hora ani ba gan tabro taribo aduna ngasai example oina problem solving guy haise ngasai nangi understand tawni ba understand taw huse nangonda ngasai problem je mu solve tawba ngama puduni ba ko nanga ama tawraga si tawba ngama ani ko critically amna adi oshalak podo adu modine ba rokhoi reflective level haise understanding power bodina understand tawrani reflective hairagadi nang reflect tawba hawra ani nanga tamudo ozaduna nangonda azaina ngasai logic kida scenario ma pire khalo nangonda ko adugi scenario do namana la takpi ba ko takpi de matung nang adu bawdo khangobo gyan ta ba adu bawdi understanding oirani mathangda anoba aduga nang ngai tamgi ba potuga manaba case ama pisala ani nangonda madui matangda kedawsige nasi thigatlo hairagadi nangna ngasai reflect tawra ani nang understanding du dagi ko si oirega si oigadabani si oibam thoi kaine ko aduga mayam ama aina namudu seran turan na taksal lekhalo ko sa adudi lang da ga ne ko ni na di maraido ni yet pa hora ani ba ngasai reflective to di kai gi nang already understand the subject matter khangre ba nang ko aduni anupraska that is the reflecting on what have been learned ko si important oi anupraska jam important kai gino ngasai reflective level ko ama khoi ngasai kanana phaiba hunt na haiba reflective level to ko hunt na trane hunt ne ko hunt na sagi nu pat na haiba reflective level do aduga mane anupraska je ko han waram gani kan but I cannot recall it properly ko the system approach to break complex subject into smaller parts for thorough and in-depth understanding amhaya noi toropro tawtabra di khangdi noi je angang oiringi da akhoi gi ne like se namna yama ba sum yama je pa ba ngamaktra ba ko ai master matam dam tawi ko sine like se pa ba je ngamaktra ba pangamaktra ba haidi net ki ga thaba ade amagi thaba ko adum ne ngamaktra kan sida kadawi khambra competitive exam gi thaba boiro ai lai achobom lai re UC net ki tamdura chapter je history jam chawe ko chapter je thugare ai pae thugare pae budi like to aina si jaga je bukti si page seto oge seto edana ko bind to chalani
ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯖꯒꯥꯗꯨꯃ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪꯈꯛ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥꯗꯣ ꯄꯥꯏꯔ ꯆꯠꯂꯒꯗꯤ ꯏꯁꯥꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯗꯦꯅ ꯀꯥꯏꯅꯀꯣ ꯑꯊꯥꯕꯗꯣ ꯄꯥꯏꯁꯜꯂꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯊꯥꯕꯗꯣ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯋꯥꯈꯟꯗꯁꯨ ꯃꯦꯟꯇꯦꯂꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥꯁꯦ ꯁꯦꯠꯇꯣꯏꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯟꯁꯤꯌꯟ ꯃꯦꯗꯤꯕꯜ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯆꯧꯕꯗ ꯊꯨꯒꯥꯏꯍꯜꯂꯒ ꯕꯥꯏꯟꯗꯤꯡ ꯇꯧꯍꯜꯂꯦꯗꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯦ ꯌꯥꯝꯗꯕꯗꯧꯅ ꯅꯤꯡꯉꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯋꯥꯈꯟꯗꯁꯨ ꯇꯧꯕ ꯃꯆꯥ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒꯗꯤ ꯈꯦꯠꯅꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣꯅꯦ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯂꯨꯏꯀꯣ ꯂꯨꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯦꯁ ꯑ ꯍꯣꯜ ꯇꯝꯃꯛꯄꯗꯤ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯀꯝꯄꯣꯅꯦꯟ ꯃꯆꯥ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤꯁꯦ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯌꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤ ꯇꯝꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯑꯃ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤꯀꯣ ꯑꯦꯟꯁꯤꯌꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯀꯣ ꯑꯦꯟꯁꯤꯌꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯗ ꯄꯨꯂꯞ ꯇꯝꯃꯔꯣꯏꯀꯣ ꯕꯨꯙꯤꯖꯝ ꯖꯦꯅꯤꯖꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯁꯤꯛꯁꯇꯤꯟ ꯃꯍꯥꯖꯅꯄꯗꯥꯁꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛꯇꯨꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯃꯆꯥ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯗꯨꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯀꯥꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯊꯤꯡꯁꯦ ꯀꯩ ꯀꯧꯏ ꯑꯝꯍꯌꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯁꯀꯤꯁꯤꯅ ꯙꯔꯃ ꯄꯂꯦꯁꯥ ꯀꯩꯅꯣ spreading religious teaching widely with Jain monks and scholars and preaching principles like non-violence and ethical living. ꯅꯣꯏꯅ ꯈꯪꯒꯗꯕ ꯑꯃꯅ Jainismꯒꯤ core central teaching ꯗꯤ non-violence ꯅꯤꯀꯣ or ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ 5 great laws ꯁꯤꯅꯤ ꯌꯥꯝ important ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯦ Jainismꯒꯤ main scripture से कहीं agamas को को ज्ञान तारीबो सिफावदा ज्ञान तारीबो हौजिक फावबदा को हौजिक फावबदा तमाइबा मयाम सिंगसिदा खोइना ngसाइगी तमखरे बुद्धिस्ट एजुकेशन लोरे जैन एजुकेशन लोरे अदुदी ngसाइगी डिफरेंट तमाइबा मयाम दिदगी मागी ओजा सिंगजी ममिंगजी कई कौरी हैबनेबको और करम मखन मखन की ओजा हाइतारे को सो अहामदा आचार्य को अखोइनगा नोइना थेंगनबा मतमदा अखोइगी महाभारतता कईना हाइगे द्रोण आचार्य हाइब्रो हाइदब्रो मैम द्रोणाचार्य हाइब्रो हाइदब्रो इंजंगुने द्रोणाचार्य हाइद्रो अर्जुन की मागी ओजा से हाइ को अदुनी आचार्य हारेगदी a teacher to teach Veda without charging fee from the students ko fee lawdaba wajaduni ko Dronana Arjun dagi fee lawde last guru dakshina hangi ko mogi dogaba acharya kangu se lorikpa matamda they will ask a guru dakshina from his student or pupil adagini mathanga type of teacher sida kai leire upadhyay hariba oza sine kadawre magi punsi ma hingnamo nabani to earn his livelihood and taught only a portion of the Veda or Vedangas. Magi punsi hingnaba hanaba free makina temana muko adugidi sarak ko kaino
wandering scholar ko chatlaga laiba scholar for higher knowledge. You usually regard that as possible source of knowledge by Brahmana. Because usually seeking a saikin sikasala. Wandering scholar to visit the nation for higher knowledge, usually regarded as possible source of knowledge by Satapatha Brahmana. When sang in a Chinese tribal India lakodo, majo koi cha laga. Masagi knowledge में हमसे पूरे चक्की दुनिया को इंडिया की masagi अकोई देखी बुद्धिस्ट की और बा learning center में हम नालंदा गैले से सिद्धगी माना ला आमगा scripture अलू लुगु में हमसे पूरे चक्की दुनिया को so ने ओजा मुतवा बहादुर खंग ब्रो मणिपुर की ओइना मुतवा बहादुर खंगना ब्रो मुतवा बहादुर से के ahani मणिपुर के ओजा मक्ति नत्रे मा से से रिसर्चर रो लेबा मिनी मा दिं आ लेतने को मतम थाइना द ब्रह्मा द मुचतकनी अदु मु चतकनी बांग्लादेश मु चतकनी अदु खै बांग्लादेश त लेबा म्यांमार द लेबा खै की मैतै सिंग से कमाइन तवी गाना थिजला पुला एबा माना लाइक मैं अंफोंग ए गवर्नमेंट ना मा के स्पॉन्सर तरोगा को ओजा मुतवा बहादुर से मा सिगुम स्कॉलर मखलम नि मासो को Guru Maje Kedova, this Guru will be leading a grihastha life by imparting education and by maintaining his family. Ko Yare Yojana Satika Haidi Yojana Satika Hai se kaino Masaigi Magi Maming Satpa Oza Magi मागी जगह ऑफ नॉलेज को मधुद फजन खंगबा मिउ मसक अमनी अदुना छात्र मैम से मा उनबल आइको फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड टाइप्स ऑफ टीचर तमग्रे टाइप्स ऑफ टीचर तमबा मतुंगदा होलिक तमदो से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन गुरुकुल लाइरे अंसागी मागी गुरु के महिम दुनी को अदिदि परिषद से मयाम लाइरे को मसागी सा परिषद हाइब मफम जिदा स्टूडेंट सिंग जिना लाक्तो जे हायर एजुकेशन के दमकतनी को परिषद ता 3 ब्राह्मण्स लाइरमी अदुगा न मसागी 3 ब्राह्मण्स अहम कक लाइरमबजे ब्राह्मण्स अहम कक लाइरमबसे कुन भावो योर पयावी को कईदा फजन हैरबा फिलोसॉफी दा थियोलॉजी दा को अदुगी दि लॉ दा हैरबा मियो मसक हैतारे को सिदा लई कांग्रेगेशन हैतारे को लाइक हैबा मी मयाम गी को संगम हाइदि कोई गिने खगी मागी नसागी संगम एट्स ता मतमदा हैबा को परिषद अमनी है संगम जिजो अखोई नसागी को चोला की मतमदा during the 1st century CE in Tamil Nadu some works were submitted for criticism also this gathering were patronized by kings ko अखोई की सुमाइना पुनबा सिगी परिषद से के sometime it was patronized by king habadi निंथौजुना जो patron ओइबो याउबिरमी है को अदुगा गोष्ठी सिनेबा important ओइसे गोष्ठी का मसी नेशनल गैदरिंग नि स्कॉलर मैम कौरगा मान निंथौना माना आइडिया सिंग दो मोइगी मधुगी मतंग दा व्यू तौना हनबा डिबेट तौना हनबा अदु मन चिंगबदो को अदुना आश्रम को कानबर ऋषि की आश्रम ऋषि अमम लेगनी
ashram amada natraga rishi mayam laigani ko Hindu gida haragadi, and that place is called as ashram. Aduna sije hermitage haibani ko aduda masida jaga jaga dagi satra mayam ama ko the like tambala ami ko kanage manakta ki tamnaba kana manakta ki lai famous sages and saints ko. For example, the ashrama of Bharadwaj at Prayag. A full-fledged ashrama is described as consisting of several departments such as the following. Ko masai ashram haragadi noi khangamgani akhoi muni mayam leibasu yawi ama leibasu yawi ko moi mayam sigi leibam sini ashram haise muni mayam taruga ko moi masai hermitage sanasu hai ko akhoi ngasai Sakuntala na akhoi play da yawi nupi se mana leidu si mafam se kai duno akhoi Kanwari si ki jaga sidani ko aduna Kanwari si gi magi hermitage samasu leiduni Sakuntala wari dem sange ko. So a full-fledged ashrama is described as consisting of several departments such as the following. Ko nagi agnisthana agni leiba jaga da ko noina ga thaina gi kaba Hindu gi lai gi serial drama yenga di akhoi gi agnisthana di mai ga thara ga moina thau gi ka haira ga mai sa halaga mantra ga solaga to mafam mama leitro mai thabam box am challaga सुमाने का तौर से दम्मई के थारे मैं मैं हमसे रॉन को रफम मनी ऋषि में हम अदुगा मानसी मफम से दम्मई थारा नहीं को अदुगा मचा का दो दैट इज कॉल्ड एज अग्निस्थाना अदुगा ब्रह्मस्थाना से ने कहीं नो हाबी मतम दमागी लारिक तो मयाम थंबा इंपॉर्टेंट है स्क्रिप्चर मयाम अमा मधुगी जगह दे तो फम्मगा पानबा कोई टेबल चौकी के तब तो उ इंखटपम लेबनी मोगी को उन साबा अदुगा थम्मगा पाबा थेंगरमनी अदुम जगह से कहीं ना ब्रह्मस्थाना को सिकाई लेबा आश्रम अमदा लेगदबा मागी पार्ट निको विद्यापीठ लेरे सिद्धि कइनो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन निको कनाना श्री शंकर started such institute at Sringeri, Kanchi, Dwarka, Puri and Badri. Kashu leitre explanation. Gatikas Satra amasung oza thengnaraga khanai ko si mafam sina aduga asa skai kuma matang su moigi ko opposing view la ko jawi ko adana masi se in South India colleges called as Gatikas emerged from temples the gineva like masai gi muslim gi rule matamda akhoi temple sing se masai like te awun ko attack tawrisi kai gino ga haiba matamda because temples were the center of learning center of learning oi benina temple sing se masidagi revolt kumbala kada pakapdagi thugai beni ga ko muslim gi ning thong yam sina kai gi ma sai unity se porakadra teaching sum ta adi haibai damakta thi temple sing je target tawone hai ko because temple were the important center of learning. Agraharas masai magi settlement ning thong piba ko akhoi adumba potuni masi ngasai agrahara haise aduna agrahara se kai haige moina they were settlement ko the of Brahmin in village where they used to teach haiba ko aduga ngasai ki si desing bali land grant ni ko Brahmin sing the people do agrahara ko agrahara leire devadana leire brahmadeya leire ko sigumada it is a important jagani agrahara se there were settlements of Brahmin in villages where they used to teach ko sigi agrahara sida kadawre it's a land grant
ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯤ ꯃꯊꯪꯗ mathas. They were mainly for reciting and receiving religious and secular instruction. These mathas belonged to both Saiva and Vaishnava sect and were normally attached to some temple association ko. Saiva haidi kaino Mahadeva ningba Mahadeva or Shiva ningba kangbu ni ko. Vaishnava haregadi Vishnu ningba kangbu do. Ko. Yan tare ko. So, they were mainly for reciting and receiving religious and secular instruction. Aduga, this Matha belonged to Canada, Saiba amasum Vaishnava sector ko. Aduga mo temple da dum associate tawa habani ko. Sina kedoba Brahmapuri sina Brahma koigi Brahmanas ko like tamaba mayam sing se kedoba moigi jaga sing duni ko. In any town and cities or in any selected area kedoba for like tamnabagi damakta. Sarnahai ko Vihara. It was a Buddhist monastery where all Buddhist preaching and philosophy were taught. Ko. Masagi slash se mo matamda tang ko masagi Bihara se. Magi jaga ni ko tasengwati Bihara se monastery de laigani aduga Bihara se khoigi Buddhism ge de yamna koi core central oiba magi place se koigi ahum khara lei makhan ahum lei ko sorry pi ge ko Buddhism da khoi important oiba jaga sing se kai mali ko sor haige amtang ai ko si ubra se sigi se magi ngasai stup hai ga di ngasai ko koina magi season ba sumaina lai riba sida lai se sida ga lai se sije stup ne ba ko no chone to bo wang stup ne ko adigi sigi university ka lem ne sumaina ni se stup chilai re stup hai je koina stupa stup se season ko sigum ba je sumaina to ba ꯃꯥꯁ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯖꯒꯥꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯨꯙꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯣꯔꯇꯦꯜ ꯔꯤꯃꯦꯟꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯐꯥꯎꯕ ꯃꯪ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯕꯨꯙꯤꯁ ꯃꯪ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯖꯒꯥ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯖꯒꯥꯁꯤꯗ ꯐꯨꯝꯃꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯎꯟꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯅꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯞꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯆꯩꯇ꯭ꯌꯀꯣ ꯆꯩꯇ꯭ꯌꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣ ꯃꯊꯛꯇꯒꯤ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯖꯒꯥꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯁ꯭ꯇꯨꯞꯅꯦꯀꯣ ꯃꯌꯥꯏꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯏꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯇꯨꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯁ꯭ꯇꯨꯞꯀꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯞꯅꯤ ꯁꯤꯁꯤꯒꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯃꯥꯏ ꯃꯃꯥꯡ ꯁ꯭ꯇꯨꯞꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯥꯡꯉꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯖꯒꯥꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏ ꯈꯣꯏꯔꯝꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯞꯁꯤꯗ
सी दिस अदुगा सी की पुल अप स्ट्रक्चर जी बखोइन kai koi chaitya or the prayer halls ko prayer hall haine ju khangne chaitya or the prayer hall ngasai nge sei prayer hall ki ke ba structure je kai dawi horsu sangwon ki khungop to man mani ko me da dot am yawi se si da dot am yawi se kai do ba masi kai no magi stup to ni ko si pull up se whole structure je si kai korin chi whole structure se akhoi kai korani we will call all this whole structure as the chaitya ko duga si sina moigi ko si chaitya ni viharas le ko vihara se dekoi ka ta thong ma cha pa le se magi mang sing tuna moigi leibham duni ko gyan taraba sumain changa leiduni thong ma cha pa laga chijis are viharas magi quarters leibham masida ke doni vihara sida laisu tammi amachu tawi ko important oibini yan tare ko mayam si buddhist ki da oiba important oiba magi structure se si ohum chini ko for prayer learning ko teaching magi jaga bihara manung dosum tawi moi masen ko teaching ki da maktadi buddhist ki oiba important oiba universities bi am lei ko okay ngasai we have come to the end of this slide for this ngasigi ngasai gi jainism phaw je loire ko koina aduna ngasai ki important oina sir na taiba buddhism jainism si kai kino haba matamda akhoi important oiriba university singse si khangna bani ko ko ancient Indian universities ko maming taraba si je hana noi maming tanarabo Taxila University Nalanda University Vallabhi University Vikramshila University Odantapuri University Jagadala University Mithila University Nadia University Ujjain University ko si hojik lairiba university natte masi kaigeno hoi ancient India da lairamiba university duni hojik laibagi present da lairiba university ka siga manade ko hojikna tamiba ochiga moi matamse tamijiga khetna balai so let's start with the ancient Indian university ahamda Taxila, sometimes also known as Taxila, is considered the first university in the world, flourishing from 600 BCE or before Christ, that is BC, to 500 AD. Ko, Hoina, Sida, Kaida, in the kingdom of Gandhar. It was a key intellectual center in ancient India. Ko, Sarna Kanum Kak Amkak Hangakebako. Hoigi महाभारत अखोई कैरेक्टर अमा यावेबको को कनानो हायने गंधार जी का मनबा गंधार जी मंग मानबा नुपी में यावद्रो गुड गंधारी को अदुना सेंटर ऑफ लर्निंग ने गंधार का इसे अदुना तक्षशिला यूनिवर्सिटी से गंधार दनी को
magi mangode mayam makan gi ma'am tamiko. It was a key intellectual center in ancient India, exerting significant influence over scholarly pursuit. Aduna masi kaidaba centralized oiba hoigi the web tinate, but a network of learning center ni komaga asagi gandhar leiba hoigi jaga ko Taxila University hai ko aduga masi kaigi namakta khangnei ngasai Brahmanical and Buddhist education sananga handagi Buddhist singjina kai tai Brahman singjina kai tai haba ani gi teaching hai gidro Brahman oregana Vedas Buddhism oregana magi ko magi mayam ama tak tuni kai ta amgani Buddhist kida my scripture ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯅꯥꯌꯥ ꯄꯤꯇꯀꯥ ꯁꯨꯠꯇ ꯄꯤꯇꯀꯥ ꯀꯣ ꯑꯕꯤꯙꯝꯃ ꯄꯤꯇꯀꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯃꯥꯒꯤ 8 fourth parts ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯣꯔꯁ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯤꯂꯣꯁꯣꯐꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯅ ꯆꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯦꯜꯁ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯖꯇꯀꯥꯁ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯅ ꯆꯤꯡꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯍꯥꯕꯝꯁꯥ ꯗꯤꯄꯕꯝꯁꯥ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯀ꯭ꯔꯣꯅꯤꯀꯜꯗꯣ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯕꯨddhistꯀꯤ ꯂꯔꯅꯤꯡꯗ ꯑꯣꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤꯀꯣ universities we found mention about this Taxila in the Jataka tale, Buddhist Jataka tale the ko. Sida kaita a wide range of 68 subjects were taught, including the Vedas, language, grammar, philosophy, medicine, surgery, ko, dance, futurology, occult science, and complex mathematical calculation were all taught in the Taxila University. Ko. Ko. Taxila University da aduga magi minimum entry se kahi kano sahi tara taro. Sahi tara turuktan changba yare ko Taxila University da. Sangye hare gadi. Aduga university se kadauba Babylon, Greece, Syria, China sidagi student mayam am attract taramme. Matam ji da hayadi akhoi foreign exchange program ki type niko. Exchange program actinate छात्र mayam la ami ko they were interested in Taxila University ko. So Taxila was influenced by Greek culture and was known for its specialized training in tantrism ko tantric practices hai tare ko akhoi gi masai gi kamaina rituals gumba mayam am taro ko kamai nga thokadage du tawgadagani chingma mayam singje akhoi gi mahai jadu hai tare ko chingma chingje tantrism je sida chuma jina me haba haiba tantric practices singje takpi bidasu specialized oiba ba university ne habani ko. So notable scholars Taxila dagi puthokiba afawba scholars sing haitare ko kana oini Kautilya Apawanapani in India Tamadi Chanakya or Vishnugupta ko author of the Arthashastra to Chandragupta Maurya gi mamagi da prime minister ni of the Maurya and important or Kautilya gi Arthashastra ni foundational text on statecraft, economic policy, military strategy, and the teacher and guardian of the emperor Chandragupta Maurya of the Mauryan dynasty ko yan tare ko. Aduga Panini magi lai afawa akhoi kai lai Astadhyai ko aduna sigi lai iriba Panini se important oi magi Panini gi matangda mamangda hangiba which of the following texts written by Panini ko aduna ngasai gi UGC net tajon hangakpa yai noina subscribe degi hangai no khangde ga haido mi di takrabani like ta yaurobani ko Panini ni iba like maming se kaino Astadhyai
ko grammarian habani grammar ki like even upani si nupa je ancient India ki kam important oiba ASTADHYAYI panini ni like mam astadhyai ध्यान तारे को चरक से चरक संहिता हो गया आयुर्वेदा को सी चरक संहिता का हम इम्पोर्टेंट ओइबा अदुगी चरक का जे कना काय गिन माजु तक्षशिला की छात्र निकोमा जे ओइले न चरक से चरक संहिता से हम इम्पोर्टेंट ओइनो हिस्ट्री त मगर चरक खोगी आयुर्वेदा की हरकफम जे सी चरक संहिता सिदा की ट्रेस बैक तौदनी को सिदा खोई इंडियन की थाने की एंशियन मेडिकल को ट्रीटमेंट है तारे को सी की कमाइना मना मसिंग तौरगा खोई कमाइन लाइंग दगे अदुना चिंगबा सिंग से it is all discussed in the charak samhita adugi charak samhita hai to iribanu pa charak se he is also a student of the Takshila University पांच तंत्र ना खोई यम लई बनी सिजना के दोबा खोई थाना ना पांच तंत्र की स्टोरी से if you have read tinkle the पांच तंत्र ना तुम याव बनी को story about the खोई की सांगा की दा बेस्ट तौरगा इबा खोई की वारी मचा मचा याव बनी अदुगुमाइना तो वारी सिंग से इबा वारी मचा मचा से इबा से काना ना ई को खोई की विष्णु शर्मा ना सीमता हरो ने करम्बा यूनिवर्सिटी वाली मान के बारो क्वेश्चन जदू हरो ने आई 5 मिनट्स पी के ओके चुमे तक्षशिला यूनिवर्सिटी को मसाई perhaps the oldest university in the world ko there was no exam system ko changma matamda it has some impact of greek culture the student will enter the university at the age of 16 which is Takshashila University ko chumme ko sumaina magi university jo je sumaina ledami it is in ruin ko adu magi structure me amsi ruin de lai aduna magi mafam mayam amasu spread out tawi ko network of learning hai tare koina Manipur University haraga sumai makhada ju colleges mayam adu mayam laitra ne aduni Takshashila University is very important next we will go to Nalanda University aduga Nalanda University से around 427 AD da Kumaragupta the first of the Gupta dynasty Kanana si important ni Kumaragupta na ceremony of the Gupta dynasty ko aduga magi important or ise kaigino haiban tamda Buddhist center of learning
ko Buddhism ki oiba teaching mayam duni ko sida takpi doise kaida lay located near Rajagriha in modern day Bihar. Bihar lay ko renowned for its cosmopolitan character, it flourished for approximately 800 years until it declines in the 12th century, primarily due to invasion notably by Bakhtiyar Khilji ne masai Muslim ruler ne mase hanjana tawraga thugai ke bani ko in 1193 AD. The university is often compared to esteemed modern institutions like Oxford and Harvard for its international community and diverse curriculum, which included subjects such as Buddhist scripture, philosophy, logic, medicine, and astronomy. So, Buddhist Center of Learning BCLC का नानो important that is Nalanda University का और नुको Nalanda University is a center of Buddhist learning. Buddhist की ओइबत तंबा कना नमा से कब establish तवी Kumara Gupta the first of the Gupta dynasty. को मागिदा subjects in के कता आता मी Buddhist की scripture, philosophy, logic, medicine and astronomy को The university campus measures about 1 mile in length and 0.5 mile in width, featuring 8 large halls and 300 study chambers. As at its peak, it housed around 10,000 students or monks and 200 teachers, including notable scholars like Nagarjuna and Aryabhatta. ओजा असिदा मोई ओरमिसे अखोई आर्यभट्ट का जे माजे नालंदा द लेरमिनि को नाग अर्जुन का जे सो मोइसु मतमसिदे क्वेट तवरा खंगदे अखोई गी कब हाइगरा क्वाली कब एंट्रांसेस का जे तो हाइबगी को सो एडमिशन को एडमिशन मतंग द थाइबुक लेरे को सिबुक एडमिशन ने Admission was highly competitive with a rigorous entrance examination that only allow about 30% of application to qualify. Ko 30% haidi mi lising ama thara adi kya khalani mi chahum tang khala ani ko moide de kaigeno habada 30% muktang ne ba mon application lawri je ko applicant lawri je mi chama thabada mi kontra khak lawba entrance test tawi ko sidi modern की university की type का माना है The teaching methods include verbal explanation, lectures, debates, fostering a rich academic environment ko sigum mana chingma mayam sing se sida taram ko to pa ko off log khana usi address arje
ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤꯗ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤꯁꯤꯒ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯂꯟꯗꯥ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩ ꯀꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯙꯔꯃꯒꯟꯖ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤꯗꯨꯗ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯍꯨꯝ ꯂꯩ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯍꯨꯝꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔत्ना सागर रत्न दधी रत्न रंजक को सिगुम्बनसिंगसे it all comes under धर्मगंज को धर्मगंज है से important ओइबा मागी लाइब्रेरी अमनी अनागी की नालंदा यूनिवर्सिटी की and the university also features an observatory for research को for astronomical research को okay ambu dhara alvlehi को अदुगा मसाइगी यूनिवर्सिटी सिना कदौरे scholars from Asia mayam lai ko adugidi China, Korea and Tibet and play a crucial role in the spread of Mahayana Buddhism. Hinayin natte ko Buddhist ki se kani damana emphasis to ise Mahayana Buddhism jini ko masagi China da di Korea da ne to ise aduna अदुगा मसाइगी चाइनीज ट्रैवलर युनसांग सिने कई हाय मागी द मसाइगी नालंदा से यमन नुंगाइबा लाइक लाइक तमफम नुंगाइबा अदुगा मागी क्वालिटी लेबगी दमकता ममिंग चटले नमान हरमिको चटले अनमदि मतंग द मागी टेक्सिंग द यारोमी अदुगा सिकैनोम हाइगेने लाइसाबी मचा से नसी कोरिया पलकपदा कदवई नसादा कोरिया ड्रामा यंगजब आंगांगैदी को मतमसिदा पोअमदी कोने कोरिया की नोगी ओपा हाइब्रा मयाम लाखो थेंगनरमनी को नालंदा यूनिवर्सिटी दा नोगी नोई ओपा सिंह दो थाइना नालंदा यूनिवर्सिटी दा लाइक तंबला मिनी को चाइना दगी लाए तिब्बत दगी लाए को एशिया दगी नेना मनदी होगी नोगी चाइना लाए ओपा सिंह लाए अदुगा नोगी तिब्बत दजु लाए को इतना काउगनो नालंदा यूनिवर्सिटी दा अखोगी महायाना बुद्धिज्म की को important ओइबा याम सेंटर ऑफ लर्निंग निमा से बुद्धिज्म ओइरगसु हिनायन नते को नगासाइगी एशियन की लमसिंग दा अनमना महायाना बुद्धिज्म स्प्रेड तौरिसे अदुम नि खंगमगनी अनमना महायाना निंगम गमना लेको हिनायन दी हुजि क्याबु लेइत्रे Consider Aryabhatta was the teacher ko Nalanda da lerim Aryabhatta. So Aryabhatta belonged to Patliputra during the 6th century AD in the Gupta era. Gupta era da niko. Sagi kanano Nalanda University se mise Kumar Gupta the first ko and he was a mathematician and astronomer. Nasaigi Horpada Albert Einstein na haiba lined up. We owe a lot to the Indian who taught us to count without which no what was scientific calculation is not possible. Na haiba Albert Einstein na harido he is referring to the zero sineba Indiana piece ko. So Aryabhatta he is credited with inventing the zero. So he also calculated the value of pi very close to the actual value of 3.14159 ko. He referred to algebra as bijaganitam. Algebra se mana hairame ko. Si matang da harpe ai ko. How was algebra known to the ancient Indian hairage matam dadi bijaganitam algebra haiba potche ko the bijaganitam haina khangami ko aduga magi Aryabhatta na iba like se
Mahasiddhanta. Siddhanta ko. The work author the works ko. Aryabhatta author two significant texts Aryabhatiam and Arya Siddhanta ko. Sima important astronomy yo eba lairik ni ko. Shikshi khara khangjalo Aryabhatta matang it's a very general knowledge. Aryabhatta ki matang siddhi any type of competitive examination da hangak pe ai ko. So you have to know about Aryabhatta, and he is the scholar of Nalanda University. Aryabhatta is the notable scholar of the Nalanda University. Ko. Si university singse and afa scholars yang puthoi ko. Masai Taxila na kana puthoi kaba Kautilya puthoi adegidi Panini puthoi Charak puthoi ko Vishnu Sharma puthoi ko. Nalanda University also it's a very important kanagi Nag Arjuna and kana Aryabhatta ko. Nalanda University sila ida Nalanda University si ko. Masai Balavi University se kadawre important oi kaigi oi akoigi mangonda kaigi oi ba mali Nalandaga Balaviga Kenaba the Pune Hanga any talking and Ubang bring and critical or bring it. Nalanda Gniko Nalanda University Kaino Nalanda Taisi Kaino Ko Si Uleko Sarna Balavi Dana Kaino Haibanga Mangang like Drabo Nalandaga Balavi Kenabase like da Kanam to Haro Kumoda Mangang Lama Paunam Haro Sir Balavi University na Hinayana Buddhism takpa. Good. Aduga kana Nalayana dana Nalanda Nalanda gitana Mahayana Buddhism. Good. Mahayana Buddhism ni ko. So yam live basic khum de dina kamai tawni ming pan dige khum de ko. Adudi hodik yamna le horiba yamna widespread obesity ka ba Mahayana form of Buddhism ni ko. Aduna noida ai haidu se Balavi University ka Nalanda ga khangba dakar leiba. Which of the question je hang pa matam da luhan ge na hang adi noida which of the university is a center of Buddhist learning na hang bai jidi yamna basic oi maladra oi ko use net de dugumba question please don't expect hang pas wi ai adubu hangak ta busu hena namna lei adubu noina deeply khangjalagadi noida mu hena line ni ko live ni ne kai harani ni ne khangdoi se you have to know the difference between the Nalanda University and the Valavi University.
because both of them are a center of Buddhist learning, but Nalanda University is teaching Mahayana Buddhism. And Balavi will be teaching Hinayana Buddhism. So, Vallabhi University was an important center of Buddhist learning and championed the cause of Hinayana Buddhism between 600 CE and 1400 CE. That is CE हाइगदी AD हाइबनी Common Era. BCE हाइगने BC before Common Era or BC So 600 AD amasung 1400 AD da कदोबो मासे फ्लोरिश तवेबको Kaigi Buddhist learning oina. Chinese traveler Huan Song and Itzing, who visited the university during the 7th century, described it as a great center of learning, as glorious as Nalanda, Adumaina Masu, glorious Oye, Mase, 6th century da. Oitabani, obviously, because Shishu counterpart Amani, Masagi, Sek Anidugi, Buddhism gi, Hinayan, Habunga Mahayan, Habanidugi, teaching do, Adum opposite Oina Bani Aniduko. Amana idol worship Yabani, Amana idol worship Yadabani, Mahayana amasung aduna mo anigi yamna comparative oiba ani si dum khetna ba leibni na dum like tam hamjun khetna tabni ideology ki matung ina so it's Sinko Sinahai who visited during the 17th century described it as a great center of learning as glorious as Nalanda this university was not just a center of religious education but other secular subjects such as Arthashastra Niti Shastra, Chikitsa Shastra, there is a medicine, economics, law, and medicine were also taught here. Siki University se man men when a taise kaino, Hinayana Buddhism ni adu orekasu mase Brahmanical sciences so adum ta ami haibako Brahmanical sciences haidi koi ngasai ki important oiba koi gi taksila daga taiba koi gi mayam leidana Vedic scripture dagi koi gi kamaina atharva veda daga yauriba charms and spells po oiro adugidi koi gi medicine bu oiro suma Brahman gi or Brahmanical sciences se hai tare magi philosophy religious aspect nataba magi teaching magi method ta koi gi treatment gi oiba adum mana chingba sing sisu kadoba magi sida ta ami habani Vallabhi was running in good financial position till 755 AD, but some portions were destroyed due to Arab invasion. Aduna ngasai Arab invasion matamda tugaikre aduna magi ngasai gi Vallabhi se amna 700 ka 50 AD fawbada kadoba ma se flourish toramne aduga Vallabhi University se kadoba adugi maram dune so kanaba Arab invasion adudi sa kanamta hangene Arab invasion ne Arab haise kaino masuna kandege lakpani mo je kai dege lamani khoigi sana noida haidu se yamna chawna haira roi Gujarat talai Vallabhi University se is in Gujarat Arab lai se kadam dai lakani matam du di si ruta lakrebanina moigi khoigi north western ge portion je somna kan gi Pakistan ga lai riba si mafam rom ji gi lakani
laaga invent tawtini Balabi University was in Gujarat ko adunani Arab invasion thengnari se Nalanda University is in Bihar rom dani ko leisa so Gunamati and Stirmati were the two famous Buddhist scholar graduating from this university because it's important. In September 2017, the government of India had plans to revive this university. This university in Gathanbagi plan like the government of India da ko 2017 da. Ko Gujarat lai bani ma se ka da lai gi ko pudinu chizaro. Nalanda ka Taxila ka se koi gi UNESCO gi World Heritage status fangi ko. Yan tare ko hangai. Nalanda and Taxila have been assigned to UNESCO World Heritage status. Masai ne sarna sum kanum hai ne. Project wen sang chinaga la e ko India da masila e. La aga kadawi. Kai ki Buddhist ki text important oi maya mama ne kai le pura chakre and other religious metal back to China on a journey that has become legendary ko. According to historical resources, he carried those on 14 horses. Sangon tramri the pugi religious text man on Buddhist ki oi se. Aduna hiwen sang na hodik matam da oi pi roi ko koina scripture ru ba mem sing se mana pugi matam da hiwen sang na la India da gi ko. So silai le Fa Hen, Yuan Suang, Yijing, Aijing ko. Sige mayam se moina la amba matam duni Aijing ko or Aiching si moi je kadoma moina la amba duni ihana la ko Fa Hen la e ab digin matang da Yuan Suang la e Yijing la e ko moin evil like maming sing se si se yengo sarna nga mamangi takhi bu slide che ai tharakan ni noida kwa ga nu ko hayeng dagi mu Vikramashila se hodara chi ko hayeng dagi Vikramashila University dum hodara chi और अरे लोग चले चले सीधा मार Vikramasila University से कनाना से मनो Dharmapal of the Pala dynasty in the 8th century AD, located in Bhagalpur, को Bihar on the bank of the Ganges River, को Bihar da nimasu Vikramasila laise. So, the university was well planned and included numerous buildings with a total of 108 temples and 6 college structure. Ko magi Vikramasila se magi aduga magi educational focus se kaino Vikramshila was renowned for its teaching in Mahayana Buddhism while also incorporating important branches of Hinduism. Ko Hinduism ju Maya ko Adugamagi courses included the 14 Vidyas, 18 Silpas, and 64 arts, covering comprehensive knowledge essential for householders. Ko Adugi Dang the Nainare. The institution represented a significant center for religious and philosophical education, attracting scholars from various regions. Ko Mayam adum la e regions mayam digi scholar adum la e ko the Vikramasila University flourished for nearly 4 centuries before its destruction by Muslim invaders around 1203 AD. Similar to the fate of Nalanda University. Ko masagi la ise koigi Muslim invasion duni ko mayam madum like Taxila, Nalanda, ko Vikramasila,
and this one Ballavi ko. The university was destroyed by Bakhtiyar Khilji dynasty ki ko in 1203 AD. The degree were awarded during the Samavartana officiated by the ruler of Bengal. Samavartana haidi kaino graduation ceremony. If no larik paragadi kaidorani ngasai aina ngahan tamhikib the 16 samskarasta yaudro. Samavartana na yaudro. Samavartana se sahi kya subadano magi hogi Hindu gidi yangagadi sahi kun manga phaba magi brahmacharya lorikpa matamda magi grihastha gi life se changba yare haregadi graduation ni ko magi adumba ceremony ni Samavartana se ko. Okay.